لول کوچ، کوچ MCC و مدیرعامل مدرسه اپتیموس آکادمی از لندن. ایشون علاوه بر مدیریت مدرسه اپتیموس کوچ هستن، کوچ رهبران. بیش از 10,000 ساعت کوچینگ دارن و 500 ساعت ترینینگ. تا اون تایمی که من چک کردم توی نت، الان حتما بیشتر نویسنده هستن، سخنران، یوتیوبر فوق‌العاده‌ای هستن. من توصیه میکنم، من اخیراً فالوورشون شدم. پشنتلی کوچینگ رو اونجا تدریس میکنن و این پشن در سخنرانیشون واقعا به همه ما میرسه. And if you want to know anything else, I introduce you, your academy and your training sessions and your YouTube film here, full of passion to the audiences. Yeah, you're welcome. We can start now. شروع می‌کنیم دوستان. So welcome. It's really lovely to be with you all today. As Masha said, I'm Ruth Kudzi from Optimus Coach Academy. And today what I'm going to be talking about is how we can use coaching to enhance our well-being and enhance the well-being of our clients. Thank you. خانم روز خوش آمد میگن به مهمانان و احساس علاقه و خوشبختی میکنن از حضور در اینجا. خودشون رو معرفی کردن که CEO مدرسه اپتیموس از لندن هستن. موضوع امروزمون اینه که چطور میتونیم با ویلبینگ و کوچینگ ویلبینگ برای خودمون و کلاینتامون بهزیستی یا نیک زیستی و شاید خوشبختی رو بالاتر ببریم. Yes. Okay, so what we're going to look at specifically is how we coach for well-being and what well-being is, and then tools and techniques that we can use personally as coaches and we can also use with clients. Great. چیزی که ما میخوایم در موردش به طور خاص صحبت کنیم در این جلسه این که ما چطور این فیلد یا نیچ بهزیستی یا نیک زیستی رو کوچ کنیم، چه ابزاری استفاده کنیم، چه تکنیک هایی رو استفاده کنیم، چه با شخصی برای خودمون به عنوان کوچ و ارتقای و توسعه فردی خودمون و چه برای ارتقا و توسعه کلاینت ها. Yes. So I've been running a coaching business for over 7 years and coaching for over a decade. And of the people I coach who are business owners and leaders within organizations, at least 70% of my coaching, so 70% of the sessions, have well-being in them. And every single one of my clients at some point talks about well-being. So it's a very big issue. Yes. ایشون 7 سال به طور اختصاصی بیزنس شخصی خودشون رو دارن، 10 سال کوچینگ انجام میدن و کلاینتاشون بیزنس اونرها یا مالکان مشاغل و بیزنس ها هستن و رهبران سازمان ها و حداقل 70% از کوچینگشون و 70% از کلاینتاشون در مورد ویلبینگ و بهزیستی صحبت میکنن. پس این یه موضوع گسترده و وسیع هست. Yeah. So, what does well-being mean to you? You can use the chat box or reflect. We often have these ideas that well-being is one way. And I want to remind you that it might be a different way for you than other people. And it might be a different way from you to your clients. So always look at their definition of well-being. But that idea that we are striving to feel good and that we're striving to thrive and live our best lives is really at the center of well-being. Thank you. معنای ویلبینگ برای شما چیه؟ معنی نیک زیستی و بهزیستی. میتونید از چت باکس استفاده کنین و در مکالمات شرکت کنین.
چیزی که برای من معنی میده اینه که ویلبینگ تنها یک راه نیست و میتونه از فرد به فردی و از شما تا کلاینتتون متفاوت باشه. برای خود شما هم میتونه فقط یک راه ویلبینگ یا بهزیستی و زیستی وجود نداشته باشه و شما میتونید راههای مختلفی رو امتحان کنید. چیزی که هست در مرکز و معنی ویلبینگ میتونیم براش در نظر بگیریم اینه که ما احساس بهتری داشته باشیم، زندگی بهتری داشته باشیم، بهترین زندگی و فرمی رو که میخوایم تجربه بکنیم. Yeah. So what does it mean? Well, again, to stress, it depends on the client. So looking at their definition. We have a definition from Martin Seligman, who is the founder of positive psychology. And he talks about a model that we're going to look at later called PERMA. So that's a way of measuring well-being. Some people look at it as a state of reducing stress or increasing calm. And people often look at the physical and emotional sides to well-being. So their health in their body, but also their emotional and mental health as being part of that. So from a positive psychology perspective, well-being is when you are thriving in your life, physically and emotionally. And we really have this stress on the emotional. Yeah. توی همونطور که در پاورپوینت می‌بینین از ابعاد مختلفی میشه معنای ویلبینگ رو بررسی کرد. هر کلاینت یک جوری بررسی میکنه و دقت کنید که کلاینت شما چه معنایی برای ویلبینگ در نظر میگیره. یکی از دیفینیشن ها و یا تعریفی که میشه برای ویلبینگ داد مدل پرما از آقای سیلیگمن هست. ایشون پدر پازیتیو سایکولوژی یا روانشناسی مثبت‌گرا هستن. حالا اینو جلوتر این مدل رو توضیح میدن. نوع دیگه از ویلبینگ که میتونه مورد تاکید قرار گرفته بشه استرس ریداکشنه، یا اینکه سطح استرس بیاد پایین و آرامش بالاتر باشه. نوع دیگه که آدم‌ها به این موضوع نگاه میکنن از لحاظ وضعیت بدنی و هیجانی هست که سعی میکنن اینا رو ارتقا بدن و ویلبینگ داشته باشن. با نوع دیگه که میشه به این نگاه کرد بحث سلامتی هست. آدم‌ها سطح سلامتیشون رو میبینن و برای ویلبینگشون تلاش میکنن. چیزی که میشه گفت در مورد ویلبینگ اینه که ما تلاش میکنیم بهبود بدیم سطح هیجانیمون رو و سطح سلامت بدنیمون رو برای نیکزیستی و بهزیستی. Thank you. So when we're thinking about well-being, it's about us as coaches as well. Because if we are going to show up for our clients, we need to think about what we're doing that will allow us to be in the right mindset for coaching. So if you know about the ICF competencies, competency 2 is all about coaching mindset. And so that is thinking about what we do outside of coaching sessions that can support us to support our clients more effectively. So it might be things like reflection, supervision. It might be, working with our own coach. But it'd be great for you to reflect on what are you actively doing for your own well-being as a coach. Great. شما برای بهزیستی و نیکزیستی خودتون به عنوان کوچ چه اقدامی انجام میدید؟ وقتی میخوایم در مورد بهزیستی صحبت کنیم برای کلاینتمون، اول باید به خودمون هم نگاه کنیم. وقتی میخوایم نمایش خوبی از بهزیستی برای یک کلاینت داشته باشیم، نوع عملکرد ما بیرون و خارج از جلسه کوچینگ تاثیر داره بر آنچه میخوایم به کلاینتمون در مورد ویلبینگ بگیم. باید به خودمون اجازه بدیم در مایندست باشیم. اگر به شایستگی های ICF نگاه کنیم، شایستگی دوم در مورد ویلبینگ صحبت میکنه و نوع بودن کوچ. و اگه بخوایم در مایندست باشیم باید روی ویلبینگ و نیکزیستی خودمون به عنوان کوچ کار بکنیم. هرچه بیرون از جلسه اتفاق میفته تاثیرگذار هست در جلسه. کاری که میتونیم برای این انجام بدیم یکیش رفلکشنه، بازتاب دادن یا بازخورد دادن به خودمون.
حالا روی این میتونیم ازشون الابریت بگیریم، بیشتر بگم. میتونیم سوپرویژن بگیریم، میتونیم با کوچ خودمون در مورد ویل بینگ صحبت کنیم و میتونیم فعالانه پیگیر باشیم، رصد کنیم خودمون رو آیا در مسیر بهزیستی هستیم یا نه. Dear Ruth, would you mind elaborate on reflection more? How can we be much more reflective for well-being as a coach? So I think one of the things, the way that we reflect is personal. But journaling, so having a notebook or similar that we can put our thoughts in either straight after a session, just reflecting on what we felt was good and what we felt maybe we needed to work on, or doing that as a weekly practice can be really useful. Some people prefer to go for a walk or do some meditation or sit in silence. But the most important thing is that when we reflect, we do it regularly. So that could be after every session, or it could be every week. And that we think about, okay, so what does this mean in terms of what's next? Mm-hmm. Thank you so much. میگم من پرسیدم که میشه در مورد رفلکتیو بیشتر توضیح بدین، چون ترجمه‌ای که ما در فارسی داریم بازخوردی هست و شاید ممکنه معنا رو نرسونه. ایشون توضیح دادن، لطف کردن، میگفتن که رفلکشن یا بازخورد دادن به خودمون در هر شخصی تا شخص دیگه فرق میکنه و کاملا شخصی هست. از چیزایی که میشه به طور عمومی ازش یاد کرد به عنوان راههای رفلکشن، یکی نوتبوک داشتنه. شما یادداشت بکنید از عمل کردتون، بلافاصله بعد از جلسه آنچه دریافت کردین از جلسه و آنچه براتون اتفاق افتاده رو یادداشت کنید و ثبت کنید و بعد روی چیزایی که ثبت کردین در طول هفته کار کنید. این اتفاق میتونه به صورت هفتگی اتفاق بیفته. هفتگی آنچه انجام دادین رو رصد کنید و بعد روش کار بکنید. یه چیز دیگه که کوچ ها میتونن برای این استفاده بکنن، استفاده از مدیتیشنه و در سکوت سعی کنن که بررسی کنن فعالیت ها رو و خودشون و آرامششون رو ارتقا بدن. چیزی که مهمه اینه که این رفلکشن و این تمرین بازتابی regularly ادامه داشته باشه، معمولا ادامه داشته باشه، دوره‌ای باشه و با دوره‌های ثابت، و از خودمون بپرسیم وقتی که این چیزا رو پیدا کردیم این چه پیامی میتونه برای رشد من و توسعه مهارت‌های کوچینگ من داشته باشه. Thanks a lot. So why is well-being such a big deal for our clients? So more and more organizations or research is suggesting that performance is based on well-being, how happy our workers are. And the happier people are, the more they're engaged in work and the more they perform. So in 2019, Sade Business School in Oxford, part of Oxford University in the UK, did a study. And they looked at our big telecoms company in the UK called British Telecom. And what they did is they got people to rate their happiness. And they found that happy workers performed better. In fact, they were on average 13% more productive. They didn't work more hours. So there's this link between having people at work who are happy and having them perform better. چیز بعدی که میخوایم بررسی کنیم اینه که چرا این مسئله ویل-بینگ براشون یه مسئله بزرگه برای کلاینت‌های ما. چیزی که الان اتفاق میفته و سازمان‌ها روش مانور میدن و سعی میکنن توضیح بدن اینه که ما در سازمانمون پرفورمنس بالاتری داریم، اجرا و عملکرد بالایی داریم، کارمندهای ما کارمندهای شادی هستن و میخوان اینو نشون بدن. تحقیقات ثابت کرده که هرچه کارمندهای یک سازمان یا شرکتی شادتر باشن، اجرا و پرفورمنس بهتری دارن. یه تحقیقی توسط دانشگاه آکسفورد انجام شد در شرکت تلکام و اونجا اونا اینو متوجه شدن که
هرچه کارمندان یا کارگران شادتر بودن، عملکرد بالاتری داشتن و 13% اونا تولیدات یا پربار بودن یا خلاق بودن بیشتری رو تجربه کردن در پروسه کاریشون، ولی با وجود اینکه ساعات کاری بیشتری رو تجربه نکرده بودن، تو همون ساعت کاری معمولشون عملکرد و تولید بالاتری داشتن. این نشون میده که ارتباط هست بین ویل بینگ، نیکزیستی و شادی و بهبود عملکرد، چه در زندگی و چه در سازمان. And there's more evidence from Warwick Business School in the UK. He did a study in 2015. So they had 700 people in this study, and they again found that happy workers work harder. And there was a 12% increase in performance there, with people rating themselves as happy. So what we're seeing is that the secret to performance at work might be around happiness, although what we generally measure is performance. So I'm going to talk a little bit more about this link between happiness and well-being and actually what might be going on. Thank you. این تحقیق دیگه ای هست که اینجا ازش یاد شده در یک مدرسه بیزنسی در سال 2015 در انگلستان. اونا 700 تا شرکت کننده توی تحقیقشون داشتن و اونجا این بررسی شد دوباره که هرچه کارگران و کارمندان شادتر باشن، بیشتر و سخت کوشانه تر کار میکنن و 12% بهبود افزایش عملکرد در اون سازمان دیده شد. اینجا نشون میده که یه رازی هست بین عملکرد بهتر و شادی کارمندان و کارگران. ما جلوتر در مورد این صحبت خواهیم کرد که ارتباط هست. هرچه ویل بینگ بالاتر بره و هپینس بالاتری باشه، بهبود عملکرد بیشتر دیده خواهد شد. Yes. Thank you. So, what makes people happy? Keltner et al. Have done a lot of work from 2014 onwards looking at the principles and the foundations that make people happy at work. And they found 4 main factors that influence people's happiness. Purpose or meaning. So working with organizations that they feel have got a strong purpose or mission, but also understanding how they are getting purpose and meaning from their work. Engagement, this is a really important one. Being actively engaged in the work that you're doing and finding enjoyment from that work. So really people doing things that are playing to their strengths and having that time to actually get into work. Building up resilience. And this is quite a cultural thing in organizations, that it's about creating conditions where it's okay to fail and okay to get things wrong, and allowing people that space when they do to learn and develop. And then kindness and compassion. So again, if we're thinking about interactions, it's about supporting people at work in a way that shows that human side, that kindness and compassion. So coaching is an intervention that can support leaders, teams, and individuals with all of these different factors, because we know that sometimes it might be about changing a process or a system, but sometimes it might be around the individuals that are working in the organization and changing the way that they work. Thank you so much. Great. حالا بیایم بررسی کنیم که چه فاکتورهایی میتونه کارمندان رو و مردم رو شادتر کنه سر کارشون. دوباره اینجا یه تحقیق هست که در سال 2014 انجام شده و میخوان ببینن که اساس شادی، فاکتورهای اساسی احساس شادی در محل کار چیه. اولی هدف یا معناست.
مردم دوست دارن در کامپنی یا محیط کاری کار کنن که اونجا یه هدف معنادار دارن، میشن یا رسالتی براشون تعریف میشه که معنا داره و معنای گسترده‌ای براشون داره. دومین پله اینگیجمنت هست، یعنی که درگیر بشیم با کار، ولی درگیری که از جنس داشتن هیجان مثبت، پشن، شور و اشتیاق هست و انجویمنت داشته باشن، لذت ببرن از اون درگیری با کار و یکی شدن با کارشون در محیط کار. وقتی که در محیط کار هستن احساس فان داشته باشن. قسمت بعدی انعطاف داشتن هست. به کارمندان فضا داده بشه تا آروم آروم بهتر بشن. فرصت اسپیس بدیم، فضا بدیم تا اونا بتونن تجربه کنن و فعالیتشون رو بیشتر کنن و رشد بدن. قسمت بعدی مهربانی هست. این که ما در محیط کارمون انسانی رفتار کنیم، حمایت بدیم به آدم‌ها و کارمندان و کارگران، اونجا احساس امنیت داشته باشن. این میتونه محیط کار و هپینس رو توسعه بده. ما به وسیله این 4 فاکتور و کوچینگ در روش کوچینگمون میتونیم به رهبران، تیم‌ها و افراد فضا بدیم برای که ویل بینگشون رو افزایش بدن و این شادی در محیط کار رو تجربه بکنن. از اونجایی که کوچ کردن تغییر دادن فرایند هاست و یا در محیط کاری میتونه این باشه که نحوه عملکرد افراد تغییر بکنه در محیط کارشون و این باعث احساس شادی بیشتر در محیط کار بشه. Yeah. Okay. So all of this evidence makes sense that organizations, businesses invest in well-being. And it also makes sense on an individual level too. Okay? All of us want to do better at work. All of us want to live more meaningful lives. If we have coaching, it can help us. So there's a big opportunity for coaches to work in this space. Thank you. الان برای سازمان ها معنادار شده که بیان از ویل بینگ استفاده کنن، ویل بینگ کارمندان و سازمان رو بالاتر ببرن و اینجاست که کوچینگ وارد میشه و میتونه کمک کنه. علاوه بر این که میتونه کمک کنه در رشد اشخاص، به رشد افراد در اون شرکت میتونه کمک کنه و موثر باشه تا عملکرد بهتری برای سازمانشون داشته باشن و ویل بینگشون رو بالاتر ببرن. Yes. So, just to find out a little bit about what you're currently doing, if you're coaching people around well-being, and you can use the chat box, and obviously Masha will feed back to me, what do you currently do? What are your current practices in terms of coaching for well-being? میخوان که از چت باکس استفاده کنین و بهشون بازخورد بدید. اگر شما کوچ هستین و الان کلاینتاتون رو در مورد موضوع ویل بینگ، بهزیستی، نیکزیستی کوچ میکنین، میشه به من بگید چطور این پروسه رو پیش میبرید در کوچینگتون؟ لطفاً در چت باکس بنویسین. I mentioned that they are writing, I think, something in a chat, and if it's needed to translate, Hamida will help us. Okay. Okay. Can I mention something? Yeah, so Hammy uses PERMA. Yeah. Which is great, as well as the components, and helping people to get to 10 out of 10. Yeah. Seligman is brilliant. Yes, and I myself try nowadays used to group MVPs, and they try to find their mission, vision, value, and passion. First of all, their values, then their mission, trying to find their mission, or even start with vision and then go to values and missions. من بهشون گفتم yeah. They're a student, so they're studying at the moment. So Delara, congratulations on committing to studying.
ایشون گفتن که حامی جان یه نوت اونجا نوشتن که برای توسعه فردی و این بهزیستی از این تکنیک پرما استفاده میکنن، بهش میرسیم. من گفتم که از MVP استفاده میکنن در تمرینات گروهی که آدما ارزششون رو پیدا کنن، بعد بتونن میشن شوقشون، رسالتشون و دیدگاهشون نسبت به آینده رو پیدا کنن. تشکر کردن از کسانی که در چت پیام گذاشتن و تبریک گفتن برای خوندن کتاب. انگار آره کتابی اونجا منشن شده بود. Yes. So we're going to talk about some tools that we can use. What I'll do is I'll do the top 3, pause, and then 3, and then pause, because there's quite a lot here. Oh, she really enjoys my YouTube videos. Thank you. So we've got PERMA that we're going to look at a little bit later on. This can include the plus and the health, and it's a really good baseline. So we'll talk about that afterwards. We've also got something called the circles of control and circles of influence. And this is from, I've just forgotten who it's from. Why has my brain gone like that? Okay, so it's used in James Clear and Stephen Covey. So what this is it really helps people to look at what is in their control and what isn't. And that enables people to build resilience. Because if we spend a lot of time worrying about things that aren't in our control, so maybe natural disasters or the economic situation, then it actually can make us feel worse. But if we focus on what we can control, our thoughts, our behaviors, then we build our resilience and we're actually living increasing our well-being. I'll stop there and I'll come to the next. Thank you. حالا میخوایم در مورد چند تا ابزار صحبت کنیم که به کوچ‌ها کمک میکنه برای ویلبینگ و کوچ کردنش. این مدل هایی رو که اینجا هست دونه به دونه میخوایم بررسی کنیم. اولین مدل پرماس که 2-3 بار تو این جلسه در موردش صحبت کردیم، از سیلینگمن هست. کمی بعدتر در موردش صحبت میکنیم. الان وارد مورد دوم شدیم. دایره کنترل یا قدرت تاثیرگذاری ما چیه؟ این اولین تولیه که میخوایم در مورد ابزاریه که میخوایم در موردش صحبت کنیم. ما به کلاینتامون یا به خودمون یادآوری میکنیم که بیان و نگاه کنن که ببینن چه چیزهایی در کنترل اونها هست و چه چیزهایی در کنترل اونها نیست. روی چه چیزهایی تاثیر دارن، روی چه چیزهایی تاثیر ندارن. این کمک میکنه که ما بتونیم انعطافمون رو نسبت به محیط و اتفاقات افزایش بدیم. بعضی موقع‌ها مشکلات اقتصادی خیلی بزرگی در جوامع اتفاق میفته. مشکلاتی که در کنترل ما نیست. ما اگر روی اونا بمونیم انرژی از دست میدیم. این تعبیر انرژی رو من اضافه کردم. پس بهتره بیایم روی دایره کنترل. ما چه چیزهایی در اختیارمون هست؟ ما چه رفتارهایی میتونیم داشته باشیم؟ چه عملکردهایی میتونیم داشته باشیم تا بتونیم ویلبینگمون رو افزایش بدیم. H plus is positive health, Hamide, and we will talk about it. Yeah. Okay. So somebody has asked about implementation of a coaching culture to have well-being. So I will answer that now. So if we're able to implement a coaching culture where people feel listened to, people feel valued, then we're much more likely to be able to have higher levels of well-being, because a lot of it is about supporting individuals in our organization to feel more equipped to have conversations about what they're doing. So coaching culture can be the very first step of doing this. And I think it's really important that when we look at working with organizations, we work with the organization as a whole, and we think about those elements of coaching that need to be embedded. So listening, giving people time, thinking about supporting people around well-being and finding their own definitions with that. All of those are great things to do. Thank you.
اگر ما یه سوالی در چت بود، درست میگم حمیده جان؟ متن سوالو من ندارم، میتونین بهم بگین اگر بتونین میوتتون رو بردارین. سوالی نبود عزیزم، یه سوال بود که الان جواب دادم. آها میخوام صورت سوال چی بود؟ صورت رو ندارم. اوکی، بذار من بهت بگم. Would it be possible say about implementation of coaching culture to have well-being in organization? Thank you. یه سوالی Implement. Yeah, I want to translate. I didn't have the question, sorry. I wanted to just mention the She said, question. would it be possible to say about implementing a coaching culture? Thank you. Yeah. If we're going to be implementing any coaching culture, so we're going to be looking at a number of different things. First of all, it's about auditing and looking at what is already going on in the organization and what is working and what isn't. If it's specifically around well-being, we're going to want to have a look at the employee and the employer measures of well-being and where they currently are for a baseline. We might even use something like PERMA at work. When we've done the audit, then it's about looking at, you know, what you're going to do first. So often it's about building baseline coaching skills, or it might be, which might be some training, or it might be about taking in coaching to different levels in that organization. What you want to be thinking about is what you're going to measure. So what are the outcomes? And that will be with the employees and the employer. And what are the interventions? So it's like audit, and then maybe we're doing training, maybe we're doing workshops, maybe we're doing individual and group coaching. But we need to always think about how that is linked to the outcomes for the individuals. So it's, you know, it's I'd say at least a year-long project. What you're wanting to do as well is you're going to wanting to be measuring on those outcomes, you know, probably like 3-month intervals to see the impact. So you can also look at the harder data, so things like you know, sick days and employee retention and those kind of things, as well as the softer ones around those things that you might be measuring. Thank you so much. سوالی که شده بود اینه که با این فرهنگ کوچینگ برای رشد سازمان ها میشه چی کار کرد؟ میگن که اول بهتر در سازمان ببینیم چه چیزی در حال جریانه، چه اتفاقایی داره میفته و چه اتفاقایی نمیفته. میتونیم ویلبینگ کارمندان و کارفرما رو همزمان بررسی کنیم و این دو گروه در سازمان میتونن تارگت باشن. از مدل پرما میتونیم استفاده بکنیم برای افزایش ویلبینگ. اولین قدمی که میتونیم برداریم اینه که ببینیم چه ابزارهای کوچینگی در اون بستر میشه استفاده کرد. میشه از کوچینگ استفاده کرد، ممکنه لازم باشه ترینینگ و آموزش داشته باشیم. شاید بهتر باشه که 2 سطح کوچینگ مختلف رو در اون سازمان امتحان بکنیم. بیایم اندازه بگیریم، میجرمنت داشته باشیم، آوتکام تعریف کنیم برای سازمان، برای کارفرما، برای کارمندان و مثل سشن کوچینگ که پیش میریم این رو بررسی کنیم. شاید ما باید ورکشاپ داشته باشیم توی سازمان، شاید باید تک به تک افراد رو کوچ کنیم، شاید هم نیاز باشه به کوچینگ تیمی در اون سازمان. ما حداقل یه دوره 3 ماهه رو برای این در نظر بگیریم و بعد تاثیرات کوچینگ رو چک کنیم، فیدبک بگیریم که آیا تاثیر داشته این دوره 3 ماهه‌ای که برای سازمان گذاشتیم تو قالبای اون ابزارهایی که تعریف کردیم یا نه. بیایم روزهای خوب و روزهای بد رو بذاریم کنار هم. Shall I answer this question as well? مهسا جان صدات میوت شد. About the real and mental obstacles. صدا خوبه؟ آره صدات میاد. Yeah, so from our view of working with clients, there is no difference between a real or a mental obstacle. Because if it's in our minds, if it's in our clients' minds, they perceive it and believe it as real.
So in terms of our role as a coach, it's about supporting them to unpack their thinking and their emotions and really to understand actually what is going on and what are those different perspectives. So the SCARF model, which I'll talk about now, which is from the Neuro Leadership Institute, is one way of looking at that. Because our brain is always looking at, is there going to be a reward or is there going to be some kind of threat? And we move towards reward and away from threat. So the SCARF model looks at some places that can be in the organization that might be making us feel reward or threat. And that could be around our status, certainty, autonomy, relatedness, and fairness. So as coaches, what we do is we listen to our clients and help them to think and them to make that distinction between actually how much do I know that this is true and how much is this something that I perceive or believe and what's an alternative. Great point. Thank you. سوالی پرسیدن توی چت روی من ندیدمش که چطور به کلاینتمون کمک کنیم که موانع ذهنی رو میگه. صدات بسته شد مهسا جان. میوتی. الان خوبه؟ الان صدا هست؟ الان میاد. آره لطفاً تکرار کن. موانع ذهنی و بخوام سوالی که پرسیدن اینه که میخوان ما چطور به کلاینتمون فرق موانع ذهنی و موانع واقعی رو بگیم. ایشون میگن ذهن ما براش فرقی نمیکنه که این موانع واقعی هستن، در بیرون هستن یا ساخته ذهن خودش هستن. چیزی که الان امروز در مدارس‌های رهبری در سازمان‌ها مورد بررسی قرار میگیره که این بیایم در مورد این موضوع صحبت کنیم. تفاوتی بین اتفاقات بیرونی و باورهای مغزی برای مغز ما وجود نداره. دوتاش به یه اندازه قدرت دارن. یه اصطلاحی هست در مدیریت با عنوان toward away، به سمت چیزی رفتن یا از چیزی فاصله گرفتن، که اینو میان در مدارس مدیریت بررسی میکنن، باورها رو بررسی میکنن، اینکه باوری یا ترسی وجود داشته باشه که ما به خاطر اون ترس وارد اقدام نشیم، یا اینکه نه شوقی در ما وجود داشته باشه به خاطر اون شوق وارد اقدام بشیم. این دوتا نتایج متفاوتی میتونه داشته باشه. چند تا عامل رو گفتن تو این موضوع که میتونه باشه، مثل اطمینان داشتن، ارتباط داشتن. ما جلوتر تو اسلایدها اینو کامل بررسی میکنیم، با جزئیات بهش میرسیم. تنها چیزی که هست اینه که ما اینو بدونیم که واقعا فرقی بین واقعیت و باور برای مغز ما وجود نداره و پاور دوتاش، قدرت با دوتاش روی عملکرد ما و کلاینتمون یکسانه. Thank you. So going back to other things we can use. Yes. We'll get that. It's great to have the question. We can Thank look at you. something like the wheel of life, and we could vary this so it's about the wheel of well-being. So in that you would get your client, or you could get your a team, if you're working with a team, to identify the 8 elements that they feel make up well-being. And then to do as you do with the wheel of life, and to look at those 8 elements and think about where they are on a scale of 1 to 10, and then what can they do about it. So the wheel of life can be a great starting point to help people explore what they're feeling and where they are. We might also want to use things like a stress questionnaire, a well-being questionnaire, a well-being scale, or you could do things like a positive visualization to help people step into being that person who's thriving. I'll let you go and I'll do the last 3. Thank you. برمیگردیم به اسلایدهای خودمون و بحث خودمون با سوالهایی که از مطرح شدیم، ولی تشکر میکنم برای سوالایی که مطرح شده. مورد بعدی که میتونیم ازش به عنوان ابزار استفاده کنیم، ابزار چرخ زندگی هست. میتونیم اینو به کلاینتامون یا تیمی که داریم باهاش کار میکنیم بدیم و ببینیم که اونها هر کدوم از
فاکتورها یا المنت هایی که توی اون چرخ زندگی هست از 1 تا 10 به خودشون چند میدن و دوست دارن چه کاری انجام بدن که توی اون فیلد به نمره 10 نزدیکتر باشن. بیایم به کلاینتمون کمک کنیم که جستجو کنه در مورد احساسات خودش، در مورد چیزهایی که دلش میخواد اتفاق بیفته. یه طول دیگه‌ای که یه ابزار دیگه که اینجا وجود داره، پرسشنامه‌هایی هست در مورد خواب و سطح استرس که میتونیم به کلاینت یا تیم بدیم و اونا رو در مورد سطح استرسشون و نوع خوابشون بررسی کنیم. ابزار چهارم فکر می‌کنم که الان داریم بررسی می‌کنیم دیدگاه مثبت هست. دیدگاه مثبت داشتن افراد، این که افراد میخوان به کجا برسن، خودشون رو چطور خواهند دید و ایجاد این دیدگاه میتونه از ابزارهایی باشه که برای افزایش ویل بینگ چه در تیم چه در افراد مؤثر خواهد بود. یا scarf model. So we talked about the scarf model. We might also want to, at an individual or again at organizational level, look at a SWOT analysis around well-being. So the strengths and weaknesses of what are internal, what's working, what isn't. And then we're looking at the opportunities and the threats. So what are the opportunities to develop our well-being or our well-being policy, and what might be the threats to that? We might also want to look at the cost-benefit analysis. This, again, will be likely to be with leaders or teams, thinking about the costs of changes and then helping them review the benefits as well. And then maybe looking at people, you know, how people are describing their perfect day, their perfect week, their perfect month. So, yeah, I'll go there and then I'll go to the question. اوکی. مدل بعدی مدل اسکارف هست. در مدل اسکارف ما بررسی وضعیت میکنیم، ببینیم به چه چیزی فرد اطمینان داره، چه ارتباطاتی میخواد بسازه، چه سطحی رو میخواد به دست بیاره. در مدل کاست بنفیت ما میایم تو همون مدل اسکارف هنوز اپورتونتی، فرصت ها رو پیدا میکنیم، ترس ها و خطرها، گرایشات و تمایل ها رو میتونیم پیدا بکنیم و به وسیله مدل اسکارف میشه ویل بینگ رو در اشخاص، تیم یا سازمان افزایش داد. ابزار دیگری که میتونیم استفاده کنیم بررسی کردن و تحلیل سود و ضرر هر اقدامیه. این چه منفعت هایی برای ما داره این اقدام و چه ضرر هایی میتونه به ما بزنه. این یکی از ابزارهایی که میشه در موردش بررسی کرد. And did we went through perfect day? Yeah, so I'm just going to go to that question. How can a coach really be a mirror for clients? Interesting. I believe it's about us being able to do the work so that when we go into sessions, we're not bringing our own stuff. So we're able to be really present with our clients, and then we can start to pick up those nuances or small things where maybe there's a lack of congruence, maybe where the person is changing slightly. So really that is our job. It's about how do we enable ourselves to be that vessel that's going to hold things for our clients so we can really reflect that back to them. Thank you so much. It was a question in the chat, yeah? Yeah. سوالی در چت بوده که من چطور عمل کنم که مثل آینه باشم برای کلاینتم. سوال جالبیه. چیزی که هست و باید در نظر بگیریم وقتی که ما وارد جلسه میشیم با حضور کامل در کنار کلاینتمون قرار بگیریم و موقعیت‌های خودمون و دانسته‌های خودمون رو زمین بذاریم، اتفاقایی که میفته، کوچکترین پیشرفت‌ها، کوچکترین اقداماتی که برای کلاینت در جلسه اتفاق میفته رو میبینیم. پروسه آرام آرام اتفاق خواهد افتاد. همه این چیزها در کنار هم کوچینگیه که میتونه کوچینگ رفلکتیو، بازخوردی و آینه‌ای باشه برای رشد کلاینت در مسیر. Thank you. So I'm going to talk about the PERMA Plus model now. So I've mentioned this. So this is from Martin Seligman, and he devised this as a way of measuring well-being. So the model includes positive emotion. So how
frequently do we experience and feel positive emotions? And we can look at this for the present, the past, and the future. Engagement. How engaged are we in what we're doing? Decreasing multitasking, staying on track. Relationships. How do we feel about our relationships? How connected are we to others? Okay. Can I translate? Okay. میخوایم برسیم به مدل پرما، مدلی که از اول جلسه 2-3 بار در موردش صحبت کردیم و متعلق به آقای سلینگمن هست، پدر روانشناسی پازیتیو و مثبت‌گرا. اولین المان پی، این پرما هر کدوم از حروفش خلاصه یک کلمه است که اینجا شما میبینید. پرما پی، پوزیتیو ایموشن، هیجانات مثبت داشتن. هیجانات مثبت رو میتونیم بررسی کنیم در توی 3 مقطع زندگیمون، حال، گذشته و آینده بررسی کنیم، ببینیم نوع هیجاناتی که تجربه میکنیم چطوره، آیا اونا هیجانات مثبتی هستن. این اینگیجمنت یکی شدن، درگیر شدن، درگیری از جنس مثبت با حضور کامل در فعالیت‌های روزانه. اینو بررسی کنیم ببینیم در کارهامون اینگیج هستیم، حضور داریم یا نه. نوع بعدی R relationship، ارتباطات ما هست. ما در ارتباطاتمون چه احساساتی داریم؟ آیا ما احساس اتصال با آدم‌ها در روابطمون داریم یا خیر؟ Then we have meaning or purpose. Like, again, it's come back to this, like how much meaning or purpose do we have in our work and in our life? And accomplishments. How much do we feel the positivity and celebrate when we accomplish things, and how much do we recognize how important those are? And what has been added on is a plus for optimism, seeing the future as being positive, and the H for health. So that is more about our physical health, whereas the others are more about our emotional health and well-being. Thank you. پارت بعدی M به معنی مینینگ هست، معنا و یا هدف زندگی یا جهان، معنا داشتن در زندگی خودمون و در جهان، احساس معنایی کردن. M در این مدل هست. A accomplishment، به انجام رساندن کارها، ولی نه فقط به این معنی که تموم شده و رفته. نوع احساس، هپینس، شادی یا جشن گرفتن اون اقدام میشه accomplishment، داشتن با اون موضوع و تشخیص بدیم که چی کار کردیم، چه اتفاقی افتاد. این پرما یه پلاس داره که اومده. این پلاس به معنی اپتیمیسم هست، اینکه ما بدونیم آینده روشنه، ویژوال و تصویر مثبتی از اتفاقاتی در آینده خواهد افتاد داشته باشیم. و پرما پلاس اچ نهاییش هلث هست، نوع سطح سلامتی ما میتونه جزء این مدل ویل بینگ باشه که ما بروش کار کنیم. Thank you. So how might we use the model? So you can look, you can get the model online, and you can look at actually using the assessment tool. It's from a website called Authentic Happiness. So you can do that. And you can do that both at an individual or an organizational level. Or you can get your clients to use it as a self-assessment. So you can go into maybe a bit more detail and explore with them where they currently are and what they'd like to focus on or be different. حالا چطور از این مدل استفاده بکنیم؟ شما میتونید به چیزای آنلاینی، اسسمنت ها، پرسشنامه ها و ابزارهایی که آنلاین وجود دارن استفاده کنید. سایتی هست به نام Authentic Happiness در لحظه و داشتنش. میتونید از اونجا این ابزارها و پرسشنامه ها رو دانلود کنید و استفاده کنید. میتونید از کلاینتاتون بخواید که خودشون رو ارزیابی بکنن و جستجو کنن، ببینن الان در چه وضعیتی هستن، چه کاری رو دارن انجام میدن و خودشون این اسسمنت و ارزیابی رو برای خودشون انجام بدن.
Dear Ruth, I think there's a website by Seligman himself, Yeah. and it is free for coaches, and I think it has some assessments too. Do you suggest them or not? Yes, yeah, it's cool. It's Authentic Happiness. If you type that into Google, and it's University of, I probably can't spell this, Pennsylvania, maybe like that, and it's Martin Seligman. Thank you. I can always send the link if I need to. Oh, yeah, thank you so much. Thank you so much. من ازشون خواستم که بپرسم ببینم پیشنهاد میکنن از سایت خود آقای سلیگمن استفاده کنیم. اینجا چون خودشون این تئوری رو دارن، ابزارها رو هم اونجا توی سایت رایگان برای کوچ ها استفاده میکنن. گفتن بله، فکر میکنم سایت دانشگاه پنسیلوانیا باشه فکر میکنم، و گفتن لینک رو با ما شیر میکنن که بتونیم این کوئسشنرها رو، بررسی این ابزارها رو از اونجا داشته باشیم. Thank you so much. And really, coaching for compassion, we've got that word again, which is from Richard Boyasis, which is becoming more and more relevant, is coaching for well-being. So the more that we are able to see our coachees as whole people, and the more that we understand that all of the areas of their life are going to impact how they show up, and the more that we're able to support them to go to a future state, the more that we are able to support them to coach for well-being. Yes. کوچینگ با رویکرد شفقت میتونه ساپورت بده به کلاینت‌های ما برای زیستی و بهزیستی بهتر و بیشتر. ما اگر مردم رو به عنوان یه تمامیت کامل در نظر بگیریم، همه منطقه ها و مباحثی که تو زندگیشون هستن مورد بررسی قرار بگیریم، بهشون ساپورت بدیم، حمایت کنیم ازشون و ازشون بخوایم که وضعیت آینده‌ای رو که دوست دارن تصور کنن با ما در میون بذارن و برای اون، اینو من دارم اینجا اضافه میکنم، اقدام انجام بدن، سطح ویلبینگ، زیستی و بهزیستی افزایش پیدا میکنه و تمایل به نیکزیستی و بهزیستی در حال رشد در بین جهانیان و کلاینت‌ها و کوچینگ میتونه در این روش مؤثر. How can a coach lead his clients to take real action and responsibility? It's a question. So there's a few things. Self-modeling. So if you're thinking about you being a coach, you know, model the behaviors that you'd want your ideal client to have. Second thing, competency 8, client growth, is so key. And I think the most important thing there is about listening for motivation. So, you know, seeing if our client really is committed. And it's about supporting our clients to make the right positive choices. It's about their brain, not our brain. So I think that it's about making sure that people understand what coaching is, and then really being present with our clients and focusing on that competency 8. Thank you very much. اگه بخوایم در مورد رهبران صحبت کنیم که این ویلبینگ رو به رهبران چطوری بدیم و اونا چطور اقدامات موثرتری داشته باشن و مسئولیت پذیری بیشتری داشته باشن، از همین مدل میتونیم استفاده کنیم. در اولین حالت خودتون رو با اون باورها و رفتارهایی که دوست دارین در مقابل کلاینتتون داشته باشین تصور کنید و اونا رو برای خودتون تصور کنید داشته باشید. قسمت دوم اینه که شایستگی ها رو در نظر بگیرید، کور کامپیتنسی ها رو در نظر بگیرید. با توجه به کور کامپیتنسی هایی که وجود داره عمل کنید. پارت سوم اینه که به انگیزه های کلاینتتون گوش کنید. خوب گوش کنید ببینید چه انگیزه هایی رو مطرح میکنه. مورد چهارم اینه که آیا اون متعهد هست به چیزایی که میگه و میخواد براشون اقدام بکنه. بهش حمایت بدین تا بتونه این فضاها رو ببینه. کمک کنید و حمایت بیشتری بدید تا بتونه انتخاب‌های مثبتی داشته باشه. دقت بکنید که معنی اون چه پوزیتیو معنی میده در ذهن ما و آنچه در ذهن کلاینت هست متفاوته. چه چیزی برای او مثبت هست.
اینجاست که اون میتونه معنی کوچینگ رو دریافت بکنه و با کمک شایستگی ها شما میتونید اون رو ساپورت کنید. Yes. So we might also, so how much, we've only got a couple more minutes, haven't we? I think we have 4 minutes, but we can add some minutes more. مدیر محترم جلسه میتونیم چند دقیقه I'm gonna leave that bit and say the best coaching is curious, it's client focused, and it's about listening and evoking awareness. And our well-being as coaches matters because it will impact how we are able to show up for that coaching session. So hopefully that's one thing you'll take away. Working on you and your needs makes you a better coach. Great. تایم رو چک کردن و حالا ببینیم چقدر با ما میمونن و این اسلاید در مورد این که بهترین نوعی که در کوچینگ میتونه اتفاق بیفته چیه. کوچینگی که کنجکاو هست، کوچینگی که تمرکزش روی خود کلاینت هست، کوچینگی که در اون شنیدن و خوب گوش دادن اتفاق میفته و به تبع اون آگاهی در مراجعه به وجود میاد و برمیخیزه. چیزی که مهمه و در مورد کوچینگ به اون توجه میکنی اینه که این اتفاقات در جلسمون بیفته. و what was the last sentence? I missed the last sentence. Working? I think I said, yeah. Working on yourself. Yeah. Yeah. Your work. اگر میخواید کوچ خوبی باشید تمام این تمرینات و فعالیت‌ها رو اول با خودتون انجام بدین و این نیازهای خودتون رو بشناسین، این اقدامات رو برای خودتون انجام بدین. اون موقع شما در جلسه عملکرد بهتری به عنوان کوچ خواهید. Yeah, thank you. So think about what you're modeling as a coach, so how you're showing up. Think about your lens and, you know, the way that you see well-being may be different to how your client sees it, to how, and being open to that and always being curious. If we put our clients at the heart of coaching, we are coaching for well-being. So that's it. Shall I see if there are any other questions? Yes. تا این قسمت رو من ترجمه کنم، اگر سوالی باشه ایشون جواب میدن. این که در اسلاید نهایی این بود که مدل خودتون رو در کوچینگ پیدا کنین، شما چه مدلی کوچ میکنین. قسمت بعدیش این بود که دیدگاه شما در نسبت به ویل بینگ چیه، نسبت به زیستی و بهزیستی چیه. دیدگاه خودتون رو پیدا کنین، چرا که دیدگاه ها از افراد تا افراد و کلاینت به کلاینت فرق میکنه. هامی داره عکس میگیره. هامی is taking a photo for memory. و یه مورد آخر داشت، من اسلاید ندیدم، اونو یادم رفت براتون میفرستمش. و اینکه اگر سوالی باشه مجددا ایشون جواب میدن. Thank you so much, Ruth. We're waiting for any question if it's left. Thank you, team. Thank you, Hami, Hamide, Shirin, and Elham. Thank you to you. You're incredible. You are incredible. You are incredible. Thank you. Really. Thank you, because I know that you are very busy, and congratulations for the book as well. And in this busy week, you didn't say no to us. By honor of all the Persian coaches on our team, that just we are students, no organization, that's really appreciated. Oh, well, thank you all very much. Thank you very much. آمیز جان ترجمه میکنید براشون؟ میمانندمون چی گفتی؟ خواهش میکنم. من تشکر کردم به خاطر اینکه میدونم خیلی هفته شلوغی داشتن، کتابشون تازه رونمایی شده و با این حال اون 1 ساعت وقت صبحشون رو بالاخره میتونستیم بگیریم و به ما اختصاص دادن و گفتم که ما چون جمع دانشجویی هستیم و اونقدر سازمانی نیستیم و خودمون این درخواست رو دادیم، با این حال قبول کردن، خیلی سخاوتمندانه و از طرف همه کوچ‌های فارسی زبان و در واقع تیم ازشون قدردانی کردم. Thank you. Yeah, Ruth,
Thank you. I love you too. You're really a passionate coach. I'm your follower in YouTube. If it is your passion to be passionate with others people's life, and it's really influencing in your lectures and presentations. Oh, thank you so much. Thank you so much, everybody. I need to go because I need to go and do some work. But thank you. I've really loved being here with you. Thank you, Ruth. Thank you. Thank you. Bye bye. دوستان خیلی متشکرم از حضورشون. باعث افتخار بود در جمعتون بودن. هفته کوچینگ مجددا مبارک. دوستان تهران امروز میتونید رویداد حضوری رو تجربه کنید در همایش سینما بهاران فکر میکنم. فردا هم که حضوری دور هم جمع. یه لینکی هم برای نظرسنجی اگه که برای ما پر بکنین کمک میکنه که وبینارهای بعدی رو همسوتر با نیازهای شما بذاریم. برای همین ممنون میشم که این لینک رو از رو چت بردارین و توی کانال تلگرام هم حالا بهتون فرستاده میشه و تو نظرسنجی شرکت کنید تا نزدیکتر بشین به علایق و در واقع مخصوصا سوال آخر که میتونین نقطه قابل بهبود بدین. درود بچه‌ها. مرسی همین برای همه هماهنگی. مرسی حمید، خدا قوت. شیرین جون مرسی تا آخرین لحظه موندین. من الان پازو بزنم دیگه. آره عزیزم استوپو بزن دیگه، پازو نزن. بعد طول میکشه تا کانورت بشه، بعد میره توی فولدر دیگه. اون رو با بهار در تماس باش، ویدیو میرسه دست بهار. ممنونم. مرسی.